The Iguazu Falls, which straddle the frontier between Brazil and Argentina, are among the biggest and most dramatic waterfalls in the world. The surrounding rainforest is equally impressive, providing a pristine refuge for a large variety of colorful wildlife. There are 275 horseshoe-shaped waterfalls, stretching out over nearly 3 kilometers in length. The incomparable beauty of the Iguazu Falls attracts more than 1 million visitors a year, like the photographer Marcos Labanca. As grandes diferenças entre o parque brasileiro e o parque argentino, lá da Argentina você está mais próximo da natureza. 70% dos saltos estão do lado argentino e não do lado brasileiro. Do lado brasileiro você tem apenas 30%. Aqui você está mais próximo da natureza e dos animais. Aqui você tem mais opções de foto do que no lado brasileiro. Comecei a fotografar aos 15 anos de idade, né, por hobby. Depois, mais tarde, eu me tornei guia de turismo e fiquei mais próximo do parque. Então foi aí que comecei a fotografar mais a natureza. Adoro fotografar a natureza, adoro fotografar esporte radical. Né? É minha paixão a fotografia. One animal that Marcos comes across again and again is the coati. This omnivore is perfectly adjusted to its surroundings. Coatis are great climbers, but normally prefer to stay on the ground. The females and young live in tightly knit groups, but the males are mavericks, often leaving the family for long periods in the search for food. Pegaram toda a minha comida. Agora vamos pegar a grelha. Vai Uma boa dica para fotografar os coatis é alimentar os animais. Porém, não é aconselhável porque ele pode atacar você, pode te arranhar e ele faz mal para eles também porque o alimento industrializado não faz bem para os animais. Directly next to the Iguazu waterfalls, the tropical rainforest stretches over a large distance, home to more than 450 bird species. The hallmark of the toucan, a subspecies of the pecker, is his big, colorful beak. It is hollow and regulates the bird's temperature. Toucans feed mainly on fruits, but insects and spiders are also on their menu.
Então, aqui no parque a gente tem vários animais peçonhentos. A gente tem aranhas, a gente tem escorpiões, tem a lanômia, né? E uma vez o lado brasileiro, quando eu era guia de turismo, eu estava guiando um grupo e um turista percebeu que tinha um jaguar passando. Todo mundo olhou, só que eu não fotografava, eu não estava com a máquina na hora. Me arrependo de não ter uma máquina na hora para poder ter tirado aquela foto, né? Porque você vê uma onça no parque, vê um jaguar, é muito difícil, né? São raras as vezes, então tem que estar com o equipamento na mão. The jaguar is the biggest predator in the national park and threatened with extinction. In the conservation area far away from the throngs of tourists, biologist Augustin Paviolo and his team are looking for tracks. Y la población actualmente está alrededor de los 50 individuos y hace unos 15 años se cree que había unos 400 jaguares, una disminución muy marcada a fines de la década del 90. Y bueno, la principal amenaza es la caza furtiva, caza directa de la especie, que se da tanto por cazadores furtivos que van a cazar a la selva por diversión o por cuestiones culturales, y también muchas veces por el conflicto que se ocasiona con los criadores de ganado, que muchas veces los jaguares depredan ganado y eso ocasiona conflictos que llevan a la muerte de individuos. Básicamente esa es la principal amenaza en esta región, ¿no? Jaguars are mostly active at night and like using the tracks and paths in the national park to cover huge distances. Sí, la huella que estuvimos colectando desde jaguar está muy cerquita de una huella de puma, que son muy similares las huellas de jaguar y de puma. Se diferencian por ciertas características bastante sutiles. Pero bueno, la que colectamos era de jaguar, probablemente una hembra o de un macho subadulto. Usually, the rarely seen jaguars avoid contact with human beings. One of the most effective methods to observe them are camera traps. When the motion detector on the camera is activated, it starts recording. Esta área precisamente es usada frecuentemente por una hembra que venimos registrando con las cámaras desde el año 2004 e inclusive la hemos registrado con camadas de crías. La cría del año 2006 luego fue cazada por un cazador furtivo en un área cercana a Puerto Iguazú, a la ciudad de Puerto Iguazú. Y bueno, la verdad que fue una pérdida grande para la población y es también para todos bastante triste saber que corren esa suerte los individuos que vamos conociendo, ¿no? Y bueno, por suerte, la buena noticia es que 2 años después tuvo 2 crías y que también las hemos registrado con cámaras. In addition to the camera traps, some of the jaguars are also equipped with GPS transmitters. With antennas, the radio signals can be detected. Sí, otra de las cosas que empezamos a hacer más recientemente, a partir del año 2009, es el seguimiento de algunos individuos con collares, con transmisores de VHF y transmisores GPS, que en muchos casos envían información sobre los movimientos de los individuos en el tiempo. La información es muy relevante. Actualmente sabemos que los machos, por ejemplo, en esta región utilizan más de
entre 30 y 35.000 hectáreas. After attaching the collars under anesthetic, the jaguar gets a wake-up injection and is set free again. The collar sends location signals for up to 12 months until it automatically releases itself. The rainforest on the Brazilian and Argentine side of the Iguazu Falls is one of the last refuges of the jaguar. About 180,000 hectares of forest remains, a surface area twice the size of Berlin. But this is only about 10% of the area which was home to the cats at the start of the 1900s. The rainforest has been gradually decimated by logging, cattle farms, and the cultivation of soy and maize crops. There is an annual loss of about 3.5 million hectares of forest in South America as a whole due to deforestation. The Guarani, the native people of this part of South America, are adversely affected by this. In the past, these nomadic peoples wandered around the rainforest, but today, the last 250,000 Guarani are living in restricted areas, which are assigned to them by the government, like here in the village of Chafariz. Due to the high child fertility and malnutrition, their average lifespan is only about 45 years. Next to maize and manioc, yerba mate, the Paraguayan tea, makes up their staple diet. The caffeine in the tea helps the Guarani to endure hunger and tiredness. Vicente is the son of the shaman. When he was a child, his father moved with him to Chafariz. Nosotros mezclamos mucho la naturaleza, montes, agua, la tierra, porque ahí nosotros tenemos remedio más sano, la comida más sano, natural. Entonces lo que nosotros queremos mantener es la naturaleza. Porque ahí nosotros tenemos todo lo que necesitamos es en el monte, en la tierra. Without electricity and running water, 6 families live in their bamboo huts in Chafariz. The Guarani believe that nature is part of their soul, and in their songs and dances, they worship animal and plant gods. Từng nãy cái có sự giải thì có bị satu jari dah ketu hanya minum api pero se opiga le pichera tu alpi ting se aprende opiga leko hanya mambo Ya
se perdió todo. Si vamos para el monte para matar algunos, buscar carne, ya no hay más, ni pesca. Ahora tenemos que comprar, tenemos que trabajar, tarear, machetear para que consigamos plata para comprar alimento. During the tobacco or yerba mate harvest, the Guaranis sign on with the local farmers as day laborers. Sometimes whole families, including children and teenagers, make up the workforce. Siempre trabajando en el tarefa para conseguir alimentos, ropa para los chicos que van a la escuela. Así ayudando a los chicos en el estudio también con ese trabajo. Ganando 60 pesos por día si no paramos nada, ni un tiempo. 60 pesos are about $11. The light and reddish hair of the children is a sign of the chronic malnutrition. If they don't have to help their parents, they can go to school. But the way to school can be a perilous journey. Since 2010, there has been a bilingual school near Chafariz. In mixed grades, the pupils are simultaneously taught in Spanish and Guarani. Vicente is one of the teachers who works here part-time. Lo que me gustaría ayudar a los chiquitos, doy muchos esfuerzos para que ellos manden a la escuela, eso, exigiendo a los chicos para que estudien, para que entiendan, para que ellos puedan reclamar el derecho que tenemos también. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 1.5 million tourists visit the Iguazu Falls each year. For about $66 per adult, you can also view the waterfalls from a boat. All in all, 20 bigger and 255 smaller waterfalls tumble down up to 80 meters. On average, 1.750 cubic meters of water per second are flowing into the abyss. In 1 hour, this amounts to about 2,500 Olympic swimming pools.
Further downstream, the water of the Iguazu River is much calmer. Here, the biggest living rodent, the capybara, has settled. They live in herds, are very good swimmers, and can weigh up to 80 kilograms. They are herbivores and prefer to eat weed and plants. A colorful multitude of around 800 species of butterfly also live inside the Iguazu National Park. On hot days, the butterflies like to stay near the riverbank. With their long proboscis, they suck the moisture out of small ponds or from wet stones. The dissolved minerals in the water are important for their survival. Desde que eu me conheço por gente, eu frequento as cataratas, eu passeando, ou trazendo algum amigo, ou trazendo familiares. Isso é boa recordação. E minha mãe tá enterrada aqui nas cataratas. Não enterrada, mas as cinzas dela foram jogadas aqui nas cataratas. Quando ela morresse, ela gostaria que as cinzas dela fossem jogadas aqui nas cataratas. Então sempre eu quero estar aqui, né? Porque aqui eu tô perto da minha mãe. Né? The Iguazu Falls always had a mythical side. The Guarani have a legend about the origin of the waterfalls. When they were still living next to the Iguazu River, the daughter of a chief was promised to the snake god Mboy. But the girl fell in love with a tribal warrior. When they both tried to escape by canoe across the river, Mboy spotted them. Full of anger, he smashed his long tail down on the river. With a loud rumble, the devil's throat opened and swallowed the couple. The revengeful god Mboy banished the girl to a stone underneath the waterfall, and her lover as a palm far away from her. Nevertheless, the lovers still demonstrate their inseparableness by occasionally forming a rainbow, which connects both locations. A busy road runs straight through the park, connecting the area with the city of Puerto Iguazu. Hoje, quando eu voltava do parque argentino, cruzou quartinho na minha frente, eu quase atropelei. Eu não atropelei porque eu estava respeitando o limite de velocidade. O perigo da estrada são porque as pessoas não respeitam o limite de velocidade. E aqui, por ser uma ruta e está do lado do Parque Nacional, cruzam muitos animais. Some animals are lucky, some not. The survivors can find refuge in the privately owned animal station Guaraoga, right next to the national park. Bam. The daughter of the founders, Mara Elsgood, grew up with the animals in the station. Daily, she takes care of a variety of species, like the black and white tamandua, an anteater species. ¿A quién se le ha ocurrido dividir una ruta, ¿no es cierto? Un parque nacional con una ruta por el medio, donde lamentablemente mueren más de 3.000 animales atropellados por año. Por ejemplo, en el caso de estos ositos melero o tamandúa, fueron traídos aquí a Guaraoga porque fueron encontrados atropellados en las rutas, ¿sí? Suelen las madres cruzar
por las rutas de un sector hacia otro y suelen ser atropelladas y ellos, como van arriba de las madres, terminan agarrados a sus madres muertas porque no saben lo que ha sucedido. Bebé, ¿cómo juega este bebé? ¿Cómo juega? Ay, 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 ay. ¿Cómo juega este pequeño? Sí. Next to the accident victims, some other animals find their way to Guaraoga. Hola, Mana. Hola, Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Qué tenés ahí? Y son cotorras comunes, pero pintadas. ¿Pintadas? Sí. Oh. Sí. Bueno, vamos a ver. Llegaron estas cotorritas, cotorra común, aparentemente pintadas, de un secuestro que hizo Gendarmería Nacional en la ruta. Era una jaula muy pequeña con más o menos unas 30 de estas especies. Mirá vos. ¿Sí? ¿Qué le hicieron? Okay. Las decoloraron. Esta cotorra normalmente es verde, como ves acá el color. Sí. Pero bueno, para que tengan más valor, como son tan comunes, las decoloran y la gente cree que es una especie exótica y diferente. Ajá. Y a veces hasta la venden como pichones. Until the monk parakeets grow back feathers to restore their natural color, the refuge will be their home. The private animal station is financed by entrance fees and donations. Up to 70 different animal species are found within 20 hectares of forest. The goal is always to set the animals free again after they have recovered. These howler monkeys, for example, will be released into the wild in a few months. A las dos. Bueno, ahí está. Muy bien. Entonces, la satisfacción más grande que uno tiene es cuando ese animal tiene la posibilidad de volver a la naturaleza. Llevarlo allá, abrirle la caja transportadora y que el animal salga, en caso, por ejemplo, de un mono, que se suba arriba de un árbol y que el animal te mire y luego se pierda en la selva como agradeciendo el trabajo que uno hizo con él, bueno, eso es realmente muy satisfactorio. The national park around Iguazu Falls is one of the last forest reserves in South America. The thick rainforest is home for a multitude of plants and animals. One of the most exceptional is the armadillo. It is the only known mammal which has an outer skin of horn and bone platelets.
With its highly developed nose, the armadillo can smell insects or worms down to a depth of 20 centimeters. Some Guarani who live close to the national park earn money through the production and selling of artwork. Heriberto is one of them. In the adjacent forest, he looks for wood to make carvings. Primeramente, yo tengo que ir a buscar al monte, agarro mi machete y voy. Y si encuentro madera, madera que está a dos clases, es mora blanca y uno es cancharana. Y primero corto, marco, primero tengo que ver qué dibujo, qué voy a hacer y si es dibujo de tigre, tucano o loro, y ahí termino. Para mí es medio fácil porque tengo un tío que hacía artesanía y siempre veía haciendo y después me interesó y fui a mirar cómo hizo artesanía. On one day, Heriberto carves about 15 animal figures. Depending on the size, they cost between 30 and 60 pesos each. Another popular souvenir are necklaces from dry tree seeds and pulses. Thank you. They can be bought at all the tourist centers in the area. ¿Es 40 o es 30? Before Marcos returns home to Brazil, he stops at a local market in Puerto Iguazu, the Argentine city next to the waterfalls. Amigo, buenas tardes. Tudo bem? ¿Todo bien? Qual que é o preço desse vinho aqui? Ese está saliendo 200 pesos en pesos. Eu vou levar. Tá bom. Gostaria de experimentar queijo? Eu gostaria. Tá bom. Ó, esse queijo é um queijo suave, muito gostoso. Só vou levar o vinho. Tá bom. Vou pôr uma cebolinha, tá? Aliás, em duas. Sovinho, obrigado. Obrigado a você. Tá. Até logo, até a próxima. Até a próxima, amigo. Boa tarde, amigo. Você vai levar aí azeitona? Minha provar azeitona recheada. Tem de alho, amêndoa, queijo. Pode ser de amêndoa.
Queria levar de amêndoa, potinho pequeno. R$10 e R$20. Não tem, pode ser esse aqui então. Pode ser. Porque pode misturar também se quiser. Só isso aqui tá muito bom. Tem mais, amigo? Só isso. Queijinho bom, não vai levar? Salame, dessa tem pra vez não, degustar? obrigado. Só isso. 35. Eu venho na Argentina comprar porque o produto daqui é muito bom, a azeitona daqui é ótima e os vinhos daqui são incomparáveis. E os preços, então, nem se fale. Top of the Argentinian shopping list is meat. In 1 year, one Argentinian consumes about 60 kilograms of beef. That's 20 kilograms more than other parts of the developed world. Marcelo is grill master at the El Quincho restaurant in the Argentinian city of Puerto Iguazu. For one evening, he has to buy about 350 kilograms of meat. ¿Cómo está el lomo? El lomo, son chiquitas, son todo carne de algo que podemos, puede ser un riñoncito. Sí. Así. Eso. Lo más típico de la parrilla argentina sería la costilla, pero también tenemos el bife de chorizo, que sería la parte de la columna vertebral de lo que es la vaca. Es el mejor corte de la carne de vaca. Y a continuación tenemos el lomo, que sería el corte más magro que existe. Es una carne delicada, es tierna y muy consumida principalmente por los europeos, gente de buen comer. Cocinamos 7 minutos, 8 minutos de un lado, lo damos vuelta y cocinamos 8 minutos de otro lado. Depende del cliente, si a la gente le gusta bien cocido tarda un poco más, pero al argentino o como al europeo siempre le gusta un poco más jugosa la carne. En Argentina la comemos bien jugosa la carne, que no esté muy cocido. En los países europeos se come blue, la carne, casi cruda, a este punto, rojo. Hay un dicho muy popular acá en Argentina que todos lo manejamos que dice que todos los animales van a parar a la parrilla, pero nosotros decimos que lo mejor para la parrilla es la vaca argentina. Estamos orgullosos de eso y así será siempre. Claro. Y otros nos apanaron, carísimo, carísimo. Queremos ir de nuevo ya. Yo no lo califico, no puedo. No.
The leafcutter ants form paths up to 100 meters long. The worker ants bring food along this trail into their underground nest. The Iguazu Falls are a natural border between Argentina and Brazil. After the water falls up to 80 meters into the gorge below, the Iguazu River flows west, heading to Paraguay. At the border triangle, it flows into the Parana River, which divides Brazil from Paraguay. Further upstream, this river reaches one of the biggest man-made buildings in the area, the Itaipu Dam. The dam wall is nearly 8 kilometers long and more than 190 meters high. With the production of nearly 100,000 million megawatt hours of power, the Itaipu generating plant is, together with the Three Gorges Dam, the world's largest electricity producer. Marcos follows a sightseeing tour, which is led by Ramos Domingos. The pensioner witnessed the construction of the power station back in the 1970s. Eu sou natural de Minas Gerais e eu vim para cá em 1977 atraído pela grandiosidade da obra. E confesso que quando eu cheguei aqui, eu duvidei que a obra fosse sair do papel. E para minha alegria, a obra saiu. A minha história com Itaipu é: eu vim morar em Foz do Iguaçu em 1976, quando meu pai veio trabalhar em Itaipu. Ele trabalhou até o ano de 82. E outra coisa também é que as escolas aqui em Foz trazem os alunos 2 a 3 vezes por ano para passear em Itaipu. E eu gosto de vir para fotografar também. O Itaipu é uma obra grandiosa feita pelo homem. More than 12 million cubic meters of concrete were used for the construction of the hydroelectric station. And out of the steel components, 380 Eiffel Towers could be built. The power station covers 20% of Brazil's power requirements and 100% of Paraguay's. The 20 Francis turbines inside the dam wall are impressive feats of engineering. Two of the turbines at full power have nearly the same flow rate as the Iguazu Falls. Itaipu veio a dar impulso que a cidade precisava, porque a maravilha natural que era as cataratas já atraía muita gente. E depois dessa verdadeira epopeia que foi a Itaipu, ela veio a acrescentar muito na cidade
As cataratas, o turista vinha e voltava. A obra, o pessoal vinha trabalhar e permanecia como eu permaneci. During the peak stage of construction, 40,000 workers were employed at the dam. Today, there are only about 1,500 Brazilians and 2,000 Paraguayans. Just a few kilometers away from the Itaipu Dam, Mr. Domingos lives in a former industrial residential center in Foz do Iguaçu. E aí, cara? Ô, cara, você falou que vinha e veio vamos mesmo? fazer uma cantoria aí? Ah, depois vamos ver se o violão tá afinado. Pega lá, vamos lá ver se... Ah, mas então... uma cantoria. Vamos levar o salgado lá pra fora pra gente comer, então? Então vamos. Fica melhor aí, né? O que você acha? Exatamente. Leva o Guaraná aí, cara. Tem muito tempo que a gente não toca junto, né? E tal. Falei pra ela disse que tinha umas costuras pra terminar. É. Fazer umas coisas lá em casa aí. Ah, mas... vamos ver se releva. Não sei se o tom vai estar o que você precisa, mas vamos lá? Ah, vamos tomar um suquinho primeiro, né, cara? Eu daria tudo que tiver pra voltar aos tempos de criança. Ah, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Meraí. Agora, hein? Que saudade da professorinha. Eu era feliz e não estará. Sou filho único, como? Tenho minha casa pra olhar, eu não posso ficar. Agora não é hora de comer uma coisa. In Guarani, Iguazu means great water, a suitable description for the amazing power of these majestic falls. The Iguazu waterfalls are wider than the Victoria Falls and higher than the Niagara Falls. They are one of the great natural wonders of our earth. A wonder that has to be seen to be believed.